Good afternoon, everyone. Maayong hapon ka natong tanan. Thank you kaayo sa atong mga live viewers this afternoon. Okay? Welcome to our DYZLC Aflatun Back to School Raffle promo launching. Okay, na ako mga nakita na diri sa ato ang comment section. How daw? So akong tubago ng inyong mga pangutana later. Kindly comment lang sa mga concerns ninyo. Kaya ato i-discuss rong hapuna on saon nato pag-appeal or how we can join this promo. Okay, kindly share our live so that many members or those interested maka-appeal sa atong promo. Alright, pangutanon ako akong technical diri no. Kung madungog ra, wala ra gadobo lang akong tingog. Okay ra. Sige. Ayan. Thank you once again and welcome to our DYZLC Aflatun Back to School Raffle promo launching. I am Hanime Gripon, your Youth Program Coordinator here sa Head Office. Magandang buhay, maing hapon ka natong tanan. Maing hapon sa ato ang mga ni comment. Si Ma'am Irene, Asentista Hare, Erica, AL, Sariknap, and Beth Jenny. And all those who viewed our live this afternoon, maayong hapon. Okay, let me share my screen again. All right. So ang ato ang Aflatun Back to School is under siya sa mga programa sa ato ang DCCCO Youth Zone Laboratory Cooperative. Sumsuman ang DYZLC. This is a lab co-op or laboratory co-op of DCCCO Multipurpose Cooperative open to all children and youth age 7 to 17 years old. So ato mga member diri, mga gaedad o 7 hangtod 17 anyos. So we are recognized by the Cooperative Development Authority on December 18, 2018. So dugay na ang mga deposit sa mga bata pero nahimo ta nga separate co-op sa DCCCO atong December 18, 2018. So naatay Certificate of Recognition or COR 70000000187. So usa sa ato mga membership diri kay ang Aflatun. Ako ipakita kaninyo kung pila nakabook ang atong Aflatun partner schools. And later, atong i-discuss kung unsa ng Aflatun. Sa atong Aflatun partner schools as of June 30, niabot na siya og 114 kabuok. And we have 11,509 Aflatun members. Those members are saving money in the cooperative. And their total savings reached to 15,298,309.14. And Aflatun, we also tap with the Department of Education and our private schools. We train teachers nga niabot og 390 kabuok. So unsa man ang Aflatun? So the word Aflatun na ano siya mga different meanings no na ay Arabic, na ay Hindi and ay Greek. So based on its meaning, Aflatun means the explorer, the clever child, and it's derived from Plato, one of the most famous Greek philosophers. So ang concept sa Aflatun, ang story ani niya, Aflatun is a fireball. So meron siya representation sa usa ka fireball that comes from the outer space who inspires children to learn more about their rights, savings, and enterprise. So gi-implement siya diri sa Negros Oriental, Occidental, Siquijor, and Cebu in order to provide a relevant and effective financial education program for Filipino youth. Di ba ang DepEd na siya financial literacy program, usap po na sa ato ang mission sa DYZLC to provide financial education. That's why ni partner ta sa mga schools. We would like to help create social awareness and practice positive financial behavior.
So kanino ang atong Aflatun program aside from saving money, naapod tay mga i-provide nga mga educational programs to promote social awareness. Okay. So now let's ato nang ato nang i-discuss unsa man pag-appeal sa ato ang Aflatun Back to School raffle promo. Ganahan kay ko sa akong mga live viewers diri sa akong atubangan, no? Aligri po kayo ang nasa online. Okay, daghan nang niingon how to avail or how to participate or join our program. Okay. Take note of this ha. Muna siya'y maka-appeal sa ato ang promo. Only DYZLC Aflatun members enrolled in the Aflatun Partner Schools of DCCCO can recruit new Aflatun members and join this promo. So kinahanglan mo encourage og new members para maka-appeal ani nga promo. And ang member dapat mo enroll sa Aflatun program. So for every one new Aflatun member recruited during the promo period is equivalent to one slot in the raffle. So kada usa nga ma-recruit or kada usa nga ma-encourage to become a new Aflatun member of DCCCO or DYCLC, it's equivalent to one raffle. Okay, kanusa man ni siya magsugod. The promo shall run from August 1. Tomorrow, magsugod na ni siya and mo-end siya sa October 31. So you have 3 months to encourage others to join DYZLC para muna siya imong ticket to possibly win our awesome prizes. Okay. So if ga-eskwela ang inyong mga bata or ga-eskwela kamo mismo ani nga mga schools, please take note, muni siya yung mga eskwelahan nga partner namo sa Aflatun. Meaning, if ga-enroll ka ani nga school, pwede ka maka-appeal sa atong promo. So sa Dumaguete branch partners, na atay partner from Bakong, Dawin, Zamboanguita, Shaton, and sa north na ata sa Amlan. So kanino ang mga partners nato? Kindly take a screenshot lang if maglibog or bulunga lang yun ang eskwelahan nga naa ang inyuhang mga bata or kamo mismo nag-enroll. So naata sa Bakong Central School, Balugo Elementary School, Balugo National High School, Kadawinunan Elementary School, Kamanhak Elementary School, Kandaway Elementary School, Cosca Elementary and High School, Dawin Central School, Dawin Science High School, Dumaguete City National High School, Hermenegilda F. Gloria Memorial Elementary School, Hermenegilda F. Gloria Memorial High School, Hantianon Elementary School, Hantianon High School, Hunob Elementary School, Hunob National High School, Negros Oriental High School, North City Elementary School, Piapi High School, Ramon Teves Pastor Memorial Dumaguete Science High School, Shaton National High School, Silab Community High School, Silam Elementary School, Sumaliring High School, and Zamboanguita Science High School. Okay, so sa ato mga partners under Dumaguete branch, if you are studying in these schools, you can participate in the Aflatun Back to School. Okay. Padayon ta, naapot tay mga partners sa Bais area and Mabinay and some parts in neighboring towns of Bais. So naata, partner nato ang Bais City National High School, Bais City National Science High School, Bais City Special Science Elementary School, Bais City West Elementary School, Kabanlutan Elementary School, Kambagahan Elementary School, Cipriano Alcala Memorial Elementary School, Concepcion Elementary School, Dansulan Integrated School,
Dungguan Elementary School, Kataggahan Elementary School, Kauswagan High School, Malaga Elementary School, Manhuyod Central School, Manhuyod Science High School, Manhuyod Senior High School, Matambok Elementary School, Ukyut Elementary School, Sagrada Elementary School, Sampiniton Provincial Community High School, San Vicente Elementary School, Santo Tomas National High School, Sotero A5 Memorial Elementary School, Tagaytay Elementary School, Tambakan Elementary School, Tangkulugan Elementary School, Tanglad Elementary School, and UCCP Beses Incorporated. So to answer the question of Erica Nej Grifaldia, pwede ba nga maka-appeal ang iyang anak nga dili Aflatun Partner School ang iyang eskwelahan? So sa ato ang Aflatun Back to School raffle promo para kini sa mga members nga naa sa atong mga partner schools. So basin pohon ma'am, si ang anak nimo na po tay laing promo nga dili pang Aflatun, kana ako siya i-encourage to join. But kung ganahan gud siya mo invite no sa isa nga eskwela ani nga eskwelahan pwede ra ma'am, dun kato na pud siya nga iyahang gi-invite mo na pud to iyang paapilon sa Aflatun back to school raffle promo pero kato siya na po'y mangita og kanang ganahan niyang i-invite. Kasi siya may eligible once ma-member sa Aflatun. Okay, na question si Lenny Tata Torres. Ma'am, good afternoon. Nag-school siya sa Okyut Elementary School, niya hapit na siya mo high school. Unsaon naman paghatag og kwarta wala naman sa high school. Okay. So for Ma'am Lenny Tata, pwede siyang maka-transfer na atay laing savings ang use. Dayon, pwede siyang i-transfer na to sa use ang if ang iyahang balhinan nga eskwelahan dili na Aflatun. Then as to the deposit sa atong savings, kung makaadto mo sa opisina, pwede dito mo deposit. If dili pod, pwede ta sa Palawan Express Pera Padala or Palawan Pawn Shop, pwede ta dito mo deposit. Oh, if na po mo GCash, pwede pod through GCash ang pag-deposit or atong mga banks. Oh, so pili lang unsay mas convenient sa inyo ha. Moadto sa opisina or mo gamit sa GCash or atong mga accredited banks. Online na siya no need na kang mo adto physically sa office or kung nay duol nga para one pawn shop, pwede dito mo deposit. Yes, ang Ukyut Elementary School atong balikan no. Ang Ukyut Elementary School is part na naadiri o ikaupat. Amo na siyang Aflatun partner. So very active ng atong uh, teacher coordinator dira si Ma'am Novi Grace Lazaga. So pwede na mo reach out ni Ma'am Novi or sa principal kung ganahan mo appeal sa atuang Aflatun. Okay, hopefully I answered your question, Ma'am Lenitata. So aside from Bais, naapod ta if naa ka sa area sa Bayawan, mo ni ang atong mga Aflatun partner basin naa diri ang imong eskwelahan. Atilano B. Cabangal Memorial High School, Bayawan National High School, Junior and Senior High, Buli-Buli Elementary School, Kalamtukan National High School, Kalumbuyan Rural Farm School, Magsulay Elementary School, Nara National High School, Umud Elementary School, Pagatban High School, and Senator Lorenzo G. Teves Memorial Elementary School, Villareal Elementary School. Okay, ang bakong ma'am na appeal. Balik ko ni Ma'am Lenitata no, ganan ta ako sa school ma'am kay na happy ba ako. Bitaw no, niya kinahanglan man mo graduate gid siya. So ana na lang manala atong option ma'am. Oo. Kay usahay dili man ta kapili kung asa ta asa na to pa eskwelahan ang bata no if na partner bago na siya sa DCCO if dili pud partner mura gyud pud to akong ma-suggest sa imuha. Ang bako ma'am na appeal, balikan na to ang bakong
Bakong area na ata sa yes na ang Bakong Central School, Ma'am or Sir Peljing. Yes, naa ang Bakong Central High School. Okyut National High School from Ma'am Lilny Tata. Basin po ma'am, pero pagkakaroon, mo focus sa mi sa atong mga existing partner schools. Pero we don't want to close our doors po sa mga future partners pohon. Mo announce lang niya po ni. Okay, so padayon ta sa bayawan. Sa mga naipangutana, if ako na tong na-discuss tong ubang mga area, you can just check lang sa atong live after this. Okay. So, muni sa bayawan, dayon na atapod sa gihulngan. So, these are our partners. Himalalod National High School, Malusay Elementary School, McKinley Elementary School, Padre Zamora Elementary School, and Tayasan Institute of the IFI Incorporated. Okay, sa mga taga-Gihulngan, Tayasan, and Himalalod, muni ang mga eskwelahan nga partner nato sa DCCCO. Sa Sikihor, naata sa Basak Elementary School, Kang Agong Elementary School, Kang Alwang National High School, San Juan Integrated School, Sulangon Elementary School, Tag-Ibo Elementary School, Tambisan National High School. Okay, daghan kay salamat Ma'am no, Lenitata sa imong suporta sa ato ang mga programa. Karon na nata sa San Carlos, so kani siya sa Negros Occidental nga area. Naapo ni parte ani ang kanang gikan sa Calatrava. So Bantayanon Elementary School, Kambungahan Elementary School, Florentina Ledesma Elementary School, Greenville Elementary School, Ileranan Integrated School, Patunan Elementary School. Prosperidad Elementary School, Quezon Elementary School, Ramon Magsaysay Elementary School, School of the Future, and Tandang Sora Elementary School. And now, we will go to the Kabangkalan branch partners. Kani ilang mga partners na ani siya sa Mabinay area. Sa Dahili Elementary School, Danawan Elementary School, Himukdungon Elementary School, Pandanon Elementary School, Samak Elementary School, Tara Elementary School, and Tara Provincial Community High School. Okay, so sa mga kabangkalan, mga members na to from Kabangkalan or sa Mabinay, if naamo diri ga eskwela, pwede mo maka-appeal sa atong Aflatun Back to School raffle promo. Okay. If na may mga pangutana atong mga live viewers, don't hesitate to send your comments or any questions sa atong live. Sa mga nag-type ganina og how, after diri ako na i-discuss sa akong pag-appeal. Sa Sibulan mo ni ang atong mga partners, ang mga area nga naani nga mga eskwelahan kay naa sa Sibulan, naa sa Santander. Okay. So naata sa Ahong National High School, Balugo High School, katuning koan, Sibulan, dapit pero Balugo Extension, Bulok-Bulok High School, Crisostomo O. Retes Elementary School sa Tampi, San Jose, Dr. Benjamin T. Luxin High School, Libertad Ong Calderon Memorial Elementary School, Liluan Central Elementary School, Maningkaw Elementary School, Maningkaw National High School, Maslog Elementary School, San Antonio Elementary School, San Antonio National High School, Sibulan National High School, Sibulan Science High School, Tandayag Elementary School, Tubigon Elementary School, Tubigon High School, and Tubtubon Elementary School. And for our partner in Karkar na atay usa sa Liboron National High School. Sumuoto ang mga lista sa eskwelahan nga ga-implement og Aflatun program under the partnership of DCCCO Multipurpose Cooperative.
Okay, gimension ni ma'am or ma'am or sir Cyril Galon Capio, Hana Lea sa McKinley yes, ang McKinley, ang mga estudyante sa McKinley pwede kaayo maka-appeal sa atong Aflatun Back to School raffle promo. Partner nato ang McKinley. Okay. So salamat kaayo sa pag-tune in until karon. Now I will discuss how to join our raffle promo. So these are the mechanics. Don't forget to share our live para daghan ang ma-inform, and daghan ang maka-appeal para bongga po ang atong mga premyo. May basing gamay ra ang mga appeal, gamay ra po itong premyo. Sayang. Bitaw. So muni ang mechanics no. Number one, the Aflatun member shall download and print the DYCLC Aflatun Back to School Raffle promo form posted on the authorized Facebook page of DCCO YZLC. So pagkahuman aning atong live, ako nang i-post ang atuang mechanics para mas mabasa-basa pa ninyo and ma-share po ninyo sa inyong mga kaila. Daron amo pong i-post ang form. So you can download the form and you can print it. If dili pod if dili pod maka-download, pwede ra mo mangayo sa ato ang opisina. Ang ikaduha, the Aflatun member shall completely provide the information required on the form and attach this form to the membership application of the recruited Aflatun member. So for example, inyong anak Aflatun member, nga ganahan siyang mo-appeal sa ato ang promo. Mo-encourage siya o classmate niya nga dili pa member. Encourage niya nga magpa-member gikan sa August 1 until October 31. So the more nga daghan siyang ma-encourage nga mahimong member, the more pod nga daghan ang iyahang raffle ticket. So katong form, iyatong fill-upan, kani siya ang form, sample ni siya, pwede niyong i-take, i-screenshot. Inyo siyang fill-upan, isulat ang ngalan sa nag-recruit. Example ako, Honey May. Ako may nag-recruit. Ako ibutang ang akong active contact number, email, or messenger account para if ever madaog ko, makontak ra ko. Adayon, isulat po ang ngalan sa atong partner school. Okay, eskwela ko, sa example lang, Bakong Central School. Then, kinsa man ang akong encourage to join, ako isulat. Si Albert, sabuta na, full name. Og signature nako para proof guni nga ako jud nag-recruit. Then kani siya nga form, i-attach ni siya sa application form. So ang mga application form amo man nang ihatag sa teacher. If wala po sa teacher, pwede ra po na siya ma-download sa ato ang website www.dccco.coop or sa atong Facebook page. Kana isubmit na siya. So muna ni ang ikatulong nga mechanics. Any recruited Aflatun member must process his or her membership application within the promo period so that the recruitment will be considered valid. So kindly, ato yung i-monitor ang atong mga gipang recruit or gipang encourage to join kung naka-pa-member bagid siya. So upon successful processing of the membership, the member specialist, staff ni sa membership, shall prepare at the end of the day the list of DYCLC members successfully recruited, including the names of the member recruiters. Amo dyan ang ilista kung kinsa itong mga na-recruit o kinsa po itong ni-recruit. And the list will be forwarded by the MSO for verification and be submitted to the Membership Community Development Department sa among department through the Youth Program Coordinator. And sa inyo ha, para makabalo mo kung na successfully nga na-recruit tong inyuhang kaila, at the end of each month, so every end of August, September, October, mo text ang kami nga muni ang imo na-recruit, muni ay imong raffle. And napo kay kuan ana hawiran nga proof nga muna imuhang raffle ticket katong form. So you will be notified through text. And the draw, kano sa man ang draw, it will be around November pohon. So you have time good to encourage more members to join. The draw will be done 2 weeks after the last day of the promo periods. So the last day of October 31,
tune in ta, mag-awarding ta, and mag-raffling ta mga November puhon. So the early bird catches the worm man daw ang code. So August 1 man ugma, pwede na nimo sugdan ang pag-promote sa DYCLC. And winners will receive awesome prizes. So i-check ninyo tong ato ang previews last 2022 nga raffle, dagko kay ito ilang mga premyo. Nice na kaayo to. Ayan. So that ends our launching of the DYCLC Aflatun Back to School promo. Please be guided that we will be posting kato akong gidiscuss karon sa atong Facebook page. If you have any questions, ang ato ang mga viewers karon, you can type it sa ato ang comment section. I will be waiting mga 1 minute. If walay mga pangutnana, kato mga naghaw ganina, Irene, Erica, AL, Beth, and Anne, and Jenny Cell. Hopefully, I was able to answer your questions. How to join this raffle promo? Okay. So wala na may mga pangutana, daghan king salamat sa ato ang mga live viewers, ang tanang mga view ani view sa ato ang launching karong hapuna, and hope to see you pohon during sa atong raffle of the back to school. Daghang salamat at amping tanan. Thank you very much for watching.